হ্যালো, তোমরা কি আছো? আসসালামু আলাইকুম, আমার কথা শোনা যায়? Yes, sir. জি স্যার, আছি স্যার। আমরা কোনো কারণে ইন্টারনেটে কোনো সমস্যা হয়েছিল, আমি দেখলাম যে আমি কোনো কারণে ইন্টারনেট ঢুকতে পারতেছিলাম না, হঠাৎ করে আমি গায়েব হয়ে গেছিলাম। তারপরে আমার প্রায় 5 মিনিট সময় লাগছে আবার এগুলি ঢুকতে। তা আমরা আবার শুরু করি ইনশাল্লাহ। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো, অনেকগুলো জিনিস নিয়ে আমরা আলোচনা করব। শুরু করবো গ্লুকোনিওজেনেসিস। গ্লুকোনিওজেনেসিস কাকে বলে? The formation of glycogen or glucogen from non-carbohydrate source are known as gluconeogenesis. আমার কি রেকর্ডিং হচ্ছে? Good. The formation of glycogen or glucose from non-carbohydrate source such as amino acid, lactate, and glycerol, protein or fat, etc. is called gluconeogenesis. Is it clear? So that means formation of glycogen or glucose from any non-carbohydrate source. Okay. So how we do? So normally you know that in TCA cycle, okay, we know the TCA cycle. So TCA cycle is known as amphibolic in nature. What is mean by amphibolic? Amphibolic in Bangla it is called uhodharmi. It is uhomolic. How many types of metabolism? Do you know how many types of metabolism? 2 types. What is the name of these 2 types? Anabolism and catabolism. So TCA cycle is known as amphibolic in nature. Why? Because it can catabolism and also anabolism. Like in our previous class, we discussed that from TCA cycle, we can get energy. Today, we can say that from TCA cycle, we can also produce a molecule or bigger molecule. How? Like if you can think, some ammonia can be joined with alpha-ketoglutarate acid. What will be formed then? Glutamic acid. That can be formed, or again, if glutamic acid can form alpha-ketoglucanic acid, that can enter into TCA cycle. Okay, and by these they can go for pyruvic acid, oxalic acetic acid, and from oxalic acid, glucose or glycogen can be formed. This is why TCA cycle is known as amphibolic in nature. So now here I am showing that normally, you know, in TCA cycle, all the reactions are reversible. But in glycolysis, we know that there are 3 reactions, those are irreversible. আমরা দেখছি TCA সাইকেলের সমস্ত রিঅ্যাকশনগুলো কি ছিল? উভয়ধর্মী, কিন্তু উভয়মুখী। কিন্তু গ্লাইকোলাইসিসে আমরা দেখছি 3টা বিক্রিয়া কি একমুখী। মনে আছে তোমাদের 3টা বিক্রিয়া যে একমুখী ছিল? জি স্যার। এই যে 3টা যে আমাদের একমুখী ছিল, সেই একমুখী বিক্রিয়াকে আমরা কিভাবে চেঞ্জ করব? সরাসরি তো চেঞ্জ করা যাবে না, অন্যভাবে চেঞ্জ করা যাবে। এর মধ্যে 1, 3 এটা অন্য এনজাইম দিয়ে চেঞ্জ করা যায়, কিন্তু 9 কি করা যায় না কোনো অবস্থাতেই। In the number reaction number 9 cannot be reversible in any way. Like if you go in Sylhet city, if you want to go from Chohat to Jindabazar, you cannot go directly. You have to go reverse way for long. You have to go by through long way. Okay, but from Jindabazar you can go directly to Chohatta. But from Chohatta you have to take alternative path. Is it correct? Those people live in Sylhet, they know this. Yes. Okay, so the reason is that the road from Jindabazar to Chohatta is one way. So like this, if you need to আচ্ছা, তোমাকে এখন আছে রোহিত রাজ, why you are giving your attendance now? I didn't ask for attendance. তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স এখন দিতে বলা হয় নাই। যদি অ্যাটেন্ডেন্স দাও এখন অ্যাটেন্ডেন্স পাবা না। আমি যখন বলবো তখনই অ্যাটেন্ডেন্স দিলে অ্যাটেন্ডেন্স পাবা। ঠিক আছে? কারণ বিভিন্ন ফ্যাকাল্টি অনুযায়ী পরে মিক্সড হয়ে যায়, আমার পক্ষে সবকিছু কন্ট্রোল করা সম্ভব হয় না। বুঝতে পারছো? এই জন্য যখন বলা হবে তখনই অ্যাটেন্ডেন্স দিবা, নাহলে এই যে আমাদের দৃষ্টিও বা কি বলে চলে যায়, ওই স্মৃতিশক্তি বা কোন দিকে আমরা চিন্তা করতেছি, চিন্তা নষ্ট হয়ে যায়। তো নাও আমরা যেটা বলতেছিলাম যে ফসফোরিনল থেকে পাইরুভিক অ্যাসিড, যেটা আমাদের গ্লাইকোলাইসিসের 9 নম্বর বিক্রিয়া। So now if this is an irreversible reaction, how we can reverse? So then you have to go from pyruvate to oxaloacetic acid, like pyruvate carboxylase. We know
this is one reaction that is known as what type of reaction? This one? এটা কি ধরনের রিঅ্যাকশন? এটা পড়ছে এই রিঅ্যাকশনটা আগে? আরে তোমার কথা বলো না কেন? রিঅ্যাকশন তোমরা পড়ো না আগে? Anaphylactic reaction. Anaphylactic reaction, good. So from pyruvic acid, it can by the enzyme pyruvate carboxylase, it can produce oxaloacetic acid, and from oxaloacetic acid, in the presence of phosphoenol pyruvate carboxykinase, we can get phosphoenol pyruvate. So we can reverse this way. It cannot go from phosphoenol pyruvate to pyruvic acid. We can go directly, but here pyruvic acid we have to go change it to oxalic acid, and oxalic acid can change by phosphoenol pyruvate. Other reactions are reversible, so no problem. But you have to change the number 3 glycolysis and number 1. So in the third reaction, okay. So in third reaction, we know that from fructose 6-phosphate, we produce fructose 1,6-bisphosphate. Here, just enzyme is changed. Fructose 1,6-bisphosphatase. If we change the enzyme, then this fructose 1,6-bisphosphate can be converted into fructose 6-phosphate. This is clear? Yes, sir. Good. So then the rest one, which one? The rest one, irreversible reaction. আমাদের বাকি যে একটা ইরিভার্সিবল রিঅ্যাকশন আছে সেটা কোনটা? আমাদের ইরিভার্সিবল রিঅ্যাকশন কত কত? 1 3 9 স্যার মানে প্রথমেরটা। হ্যাঁ, প্রথমটা বাকি আছে। তাহলে 9 আমাদের পাইলাম, আমরা কিভাবে রিভার্স করতে পারি? 3 পাইলাম, এখন আছে হলো প্রথমটা। এই দেখো প্রথমটা। Normally glucose 2 glucose 6-phosphate, normally the enzyme was hexokinase, but here when you have to reverse it, you have to, the enzyme will be changed. So it will be glucose 6-phosphatase, and the phosphate here, inorganic phosphate, will produce here. So by this way, we can go for to make glucose from non-carbohydrate source. Like if protein is like there, protein can be converted into amino acid, and amino acid like alpha ketoglutamate acid can be, glutamic acid can be converted into alpha ketoglutamate acid, or aspartic acid can be converted into oxaloacetic acid, alanine can be converted into pyruvate acid, and by this way, they can produce glucose. Again, from fatty acid, acetyl-CoA can enter into the TCA cycle, and they will produce oxaloacetic acid, and by this oxaloacetic acid, they can produce carbohydrate. So this is the way we can produce carbohydrate from any non-carbohydrate source. First, we have to use TCA cycle, and then it will enter into glycolysis, reverse glycolysis. And I showed you the 3 reactions that is necessary. Other reactions are already we know that is reversible, but these are the 3 reactions. These are irreversible that we can reverse by changing the enzyme. আমরা যেটা বললাম যে আমরা ইয়ে থেকে কি বলে নন গ্লুকোজ থেকে কিভাবে গ্লুকোজ তৈরি করতে পারি, যেমন যে কোনো প্রোটিন আমাদের অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হবে, অ্যামিনো অ্যাসিড ব্রেকডাউন হয়ে আমাদের বিভিন্ন যৌগ তৈরি হবে, সেগুলো টিসিএ সাইকেলে ঢুকে অক্সালিক অ্যাসিড তৈরি হবে, পরে অক্সালিক অ্যাসিড থেকে কি হবে আস্তে আস্তে কি তৈরি হবে গ্লুকোজ। আবার ঠিক ফ্যাটি অ্যাসিড যদি হয়, ফ্যাট যদি হয়, ফ্যাট কি হবে অ্যাসিটাইল-কোয়ে হবে, অ্যাসিটাইল-কোয়ে যোগ টিসিএ সাইকেলে এবং আলটিমেটলি কি তৈরি হবে গ্লুকোজ তৈরি হবে। ক্লিয়ার তোমরা? জি স্যার। তাহলে তোমাদের যদি বলি যে গ্লুকোনিওজেনেসিস কাকে বলে, গ্লুকোনিওজেনেসিস কিভাবে হয়, তোমরা বলতে পারবা? আচ্ছা, ভেটেরিনারি এবং বায়োটেক একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো। Ruminant like goat, sheep, cattle, ruminant lives on gluconeogenesis. Okay, I will teach you this later on, but you should know that ruminant lives on gluconeogenesis. This is why how gluconeogenesis take place and the whole mechanism is very important for these two faculty, veterinary and biotech. Now,
You can see this is the structure of ATP. Okay. তোমরা যে দেখছো কিসের স্ট্রাকচার এটা? ATP. ATP. So now there are two types of ATP. One we use in nucleic acid and another we use for energy. When we produce energy, like from 1 mole of glucose in aerobic glycolysis, how many ATP is produced normally? Magnesium তো ছোট করে দিয়েছো জামিল। আমরা বুঝতে পারছো আমার কথা? এখন গ্লুকোজ থেকে আমরা নরমালি কয়টা এটিপি পাই? 38টা। 38টা। তো এটা বলতে দেরি হচ্ছিল কেন? তো এই যে 38টা যে এটিপি পাই, এই দুই এটিপির মধ্যে সংকেতে কিছু পার্থক্য আছে। So there are difference between the ATP of nucleic acid and ATP of energy. You will find little bit different. Both of them is known as ATP, but there is a little bit different. Here you can see this is ribose sugar, this is adenosine, and there is 3 phosphate. This ATP used in nucleic acid. But if you go in energy, you can see here there is a magnesium. This H will be not there. This H2, this H and this H will go, and in the middle there will be a magnesium. This is why when we use energy ATP, that time we need magnesium. Any reaction that needs ATP, when ATP will be produced, you will find that time they need magnesium. Like this reaction, you can see when ATP is produced, that time also need magnesium. যখন ATP তৈরি হবে রিঅ্যাকশনের জন্য, তোমার বিক্রিয়ার জন্য যখন ATP তৈরি হবে, এনার্জি যে ATP তৈরি হয়, সেই ATPর মধ্যে কি থাকে? ম্যাগনেসিয়াম থাকে। আমাদের নিউক্লিক অ্যাসিডের ATP আর এনার্জির ATPর মধ্যে পার্থক্য থাকে। এই ATPতে দেখো এখানে 2 নাম্বার এবং 3 নাম্বার ফসফেটের মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম থাকে। এইচটা হবে না, এই এইচটা মুছে যাবে। এটা যাক, আমরা যখন তোমাদের এটা দেবো তখন কারেকশন করে দেবো। এটা তোমাদের বোঝানোর জন্য, যেখানে ওএইচ থাকে, এই ওএইচটা পরে এই 2 এইচ চলে যায়। এই 2 এইচ চলে যাওয়ার পরে মাঝখানে এটা কি থাকে? ম্যাগনেসিয়াম। This is why when any reaction that need ATP, that times same time they need magnesium. Is it clear? Yes, sir. এটা ফিগারে ছিল তো স্যার, এই জন্য বুঝতে পারি। Can you see? Yes, sir. এভাবে হলো কেন? Now we'll discuss about phosphorylation. What is phosphorylation? Phosphorylation, the addition of phosphoryl group to a molecule is called phosphorylation. Phosphorylation uses the radiant energy of the sun to drive the synthesis of ATP. This is one type of phosphorylation. So main definition, the addition of phosphoryl group to a molecule is called phosphorylation. So there are 3 types of phosphorylation: photophosphorylation, oxidative phosphorylation, and substrate level phosphorylation. Photophosphorylation is that phosphorylation uses the radiant energy of the sun to drive the synthesis of ATP. So agriculture faculty normally they learn this phosphorylation. There is a subject, crop botany. So they will teach these things. So here we don't teach anything about this phosphorylation. So you can see
the phosphorylation, and this is photophosphorylation. And then oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation is the product of ATP use energy derived from the transfer of electrons in an electron transfer system and occurs by chemiosmosis. Oxidative phosphorylation is highly efficient, but only occurs under aerobic condition. Electron transport chain forms a proton gradient across the inner mitochondrial membrane, which drives the synthesis of ATP. That we already discussed about electron transport chain. And the mechanism of electron transport chain is known as oxidative phosphorylation. Is it clear? No, sir. What is the question then? এই যে বললাম নো স্যার, কোশ্চেনটা কি, কোন জায়গায় বোঝো নাই বলো? স্যার আবার একটু বুঝায় দেন। আচ্ছা, ফসফোরাইলেশন কাকে বলে? যেখানে আমাদের এটিপি তৈরি হচ্ছে, ফসফেট গুলো যুক্ত হয়ে এটিপি তৈরি হচ্ছে, তাকে আমরা বলি ফসফোরাইলেশন। ফসফোরাইলেশন কয় রকম? 3 রকম: ফটোফসফোরাইলেশন, অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন, সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন। অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন হলো যেখানে কি হয়, সূর্যের আলোকের উপস্থিতিতে যখন তোমার কি তৈরি হয়, যখন তোমার ফসফেট তৈরি হয়, এনার্জি তৈরি হয়, তাকে আমরা বলে দিলাম ফটোফসফোরাইলেশন। এবং এটা বললাম কি, এগ্রিকালচার ফ্যাকাল্টি ছেলেদের, তারা ক্রপ বোটানি, এগ্রিকালচার এবং বায়োটেকের ছেলেরা, তাদের একটা সাবজেক্ট আছে ক্রপ বোটানি। এই ক্রপ বোটানিতে ওইটা ডিটেলস পড়ানো হয়। যেহেতু ক্রপ বোটানিতে ডিটেলস পড়ানো হয়, যার জন্য আমরা এখানে কি করতেছি না, আলোচনা করছি না। এরপর আমরা আসলাম অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন। অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন কাকে বলে? অক্সিজেনের উপস্থিতিতে সেখানে ফসফোরাইলেশন হয়, এবং এটা হলো আমরা তোমাদেরকে পড়াইছি ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন, তোমাদেরকে পড়ানো হয়েছে না? জি স্যার। এখানে আমরা দেখছি যে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে প্রোটন চেঞ্জের কারণে এটিপি তৈরি হয়। একটা এনএজিএস থেকে 3টা এটিপি তৈরি হয়, একটা এফএজিএস থেকে 2টা এটিপি তৈরি হয়। এই জিনিসটা তোমাদেরকে দেখাইছি, ওইটাই হলো অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন। বুঝতে পারছো? কে যেন বললো নো স্যার, তুমি কি এখন ইয়েস স্যার হবে নাকি এখনো নো স্যার? ক্লিয়ার? ম্যাডাম ফোন দিয়েছে, ম্যাডাম কথা বলতে। নেক্সট আমাদের আসলো কি, সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন। Substrate level phosphorylation is the production of ATP from ADP by direct transfer of a high energy phosphate group from a phosphorylated intermediate metabolic compound in an exergonic catabolic pathway. Substrate level phosphorylation occurs in the cytoplasm of cells like glycolysis and in the mitochondria, that's like Krebs cycle. আমরা সাবস্ট্রেট ফসফোরাইলেশন, আমরা গ্লাইকোলাইসিস দেখছি না, এটিপি তৈরি হয়, এরকম কোনো বিক্রিয়া তোমরা দেখেছো সাবস্ট্রেট লেভেলে? হ্যালো, তৈরি হয় এরকম বিক্রিয়া দেখেছো গ্লাইকোলাইসিসে? জি স্যার। কোনটা? উদাহরণ দাও, কোনটা? আমি পড়ানোর পরে তোমাকে রুমে যায় পড়াশোনা করো, একটু দেখা দেখি করো, নাকি খালি ক্লাসের অপেক্ষায় থাকো কবে সোমবার আর বুধবার আসবে ক্লাস করব? এভাবে হলে তো হবে না। আগামী সপ্তাহে তোমাদের কোনো ক্লাস হবে না, ঠিক আছে? তোমরা তো পড়তেছো না। বুধবার ক্লাস না হওয়ার পর আগামী সপ্তাহে ছুটি দেবো। স্যার ফসফোইনল পাইরুভেট থেকে পাইরুভেট হওয়ার যে বিক্রিয়াটা ওইটাতে? হ্যাঁ, এটা একটা আছে, ফসফেট পাইরুভেট থেকে 9 নম্বরের বিক্রিয়া। আরেকটা আছে 6 নম্বরের বিক্রিয়া, ঠিক আছে? ফসফেট পাইরুভেট থেকে পাইরুভেট, ঠিক আছে, it is correct. From phosphoryl pyruvate, when we produce pyruvate, that is a substrate level phosphorylation. Again, from 1,3-diphosphoglyceric acid to 3-phosphoglyceric acid, that is also a number 6 reaction, that is also a substrate level phosphorylation. In TCA cycle, succinyl CoA to succinic acid, where GTP is produced, that is also a substrate level phosphorylation. Clear তোমরা? জি স্যার। Good. Now I will discuss pentose phosphate
pathway. স্যার একটু আবার বলেন স্যার এটা সাবস্ট্রেট লেভেল সাবস্ট্রেটের মধ্যে যখন ফসফেট তৈরি হয় তখন আমরা তাকে বলতেছি সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন। এটা গ্লাইকোলাইসিস হয়, টিসিএ সাইকেলও হয়। গ্লাইকোলাইসিস হয় যেমন হলো ফসফোমিনাল পাইরুভেট থেকে পাইরুভেট তৈরি হচ্ছে, অথবা কি তৈরি হচ্ছে আমাদেরকে বললাম যেমন 1,3 ডাইফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড থেকে 3 ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড হচ্ছে। এই দুইটা হলো কি সাবস্ট্রেটে ফসফেট তৈরি হচ্ছে। আর কোথায় হচ্ছে? আরকে দেখা গেল আমরা যে ক্রেবস চক্রে, সেখানে তোমাদের মনে আছে নিশ্চয় যে এই যে ইয়ে থেকে কি বলে ক্রেবস চক্রে তোমাদের মনে আছে কোন এক জায়গায় জিজিপি তৈরি হয়? টিসি সাইকেলে জিজিপি তৈরি হয়, তোমরা দেখছো কোন রিঅ্যাকশন? জি স্যার। জি স্যার। সেই রিঅ্যাকশনটা হইলো কি এই সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন। যে কোনো রিঅ্যাকশন, খালি এটাতে আমি উদাহরণ দিলাম, যে কোনো রিঅ্যাকশন যেখানে এটিপি তৈরি হয় সেটাই কি হচ্ছে সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরাইলেশন। বুঝতে পারছো? ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার Now I'll discuss with you about pentose phosphate pathway. Okay, so pentose phosphate pathway, it has three important, okay, and also three part. Number one, in this reaction there is oxidative part, and then in that oxidative part we produce NADPH, and the NADPH is required in synthesis reaction. Okay, is it clear? স্যার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না স্ক্রিন দেখা যায় না স্যার স্ক্রিন তো দেখাবো পরে, আমি তো স্ক্রিন দেখানোর আগে কথা বলতে হয়। সবসময় তো স্ক্রিন দিয়ে দেখাইলেই তো আর হবে না, কিছু তো কথা বলতে হবে। কথা বলার পরে স্ক্রিন দেখাবো। আমি বলতেছি যে এটা তিনটা ধাপ আছে। একটা ধাপ হলো অক্সিডেটিভ স্টেপ। এই অক্সিডেটিভ স্টেপে কি হয়? NADPH তৈরি হয়। সেই NADPH আমাদের সিনথেসিস বিক্রিয়ায় কাজে লাগে। সিনথেসিস বিক্রিয়া কি? মিল সিনথেসিস, স্পার্ম সিনথেসিস, ওভাম সিনথেসিস, এই যে যত সিনথেসিস বিক্রিয়া, ফ্যাট সিনথেসিস, এই সিনথেসিস বিক্রিয়ায় কাজে লাগে হলো NADPH। এই একটা ধাপ, ফার্স্ট স্টেপ। সেকেন্ড স্টেপ, it has epimerase and isomerase, and that step we can produce ribose, and ribose is the important part for synthesis of nucleic acid. And third thing is that this is an alternative pathway of glycolysis or TCA cycle, especially glycolysis. If glycolysis stop, this alternative pathway can do, and then we can continue the reactions. তাহলে এর স্টেপ কয়টা হইলো? তিনটা স্টেপ। অক্সিডেটিভ স্টেপ, epimerase and isomerase step, and the third step is carbon-carbon cleavage and formation. কিন্তু পরের যে স্টেপ যেটা, এটা কোন ধারাবাহিক, আমরা গ্লাইকোলাইসিস বা টিসি সাইকেলে যেমন স্যার ধারাবাহিক অল্টারনেটিভ পাথওয়েটা আবার একটু বলবেন? হয়তো কোনো কারণে যদি গ্লাইকোলাইসিস বা টিসি সাইকেল বন্ধ হয়ে যায়, তখন এই যে পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে দিয়ে চলে। এটা দুইটা নাম, পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে, এটা আরেকটা নাম হলো HMP শান্ট, হেক্সোজ মনো ফসফেট শান্ট। ঠিক আছে, তাহলে দুইটা নাম, পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে অ্যান্ড হেক্সোজ মনো ফসফেট শান্ট। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? Sir, বলো। can you explain that in English one more time? Okay, I said that a pentose phosphate pathway, it has two names. One is pentose phosphate pathway, another name is hexose monophosphate shunt. And I said that this has three steps or three parts. First one is oxidative reactions. In oxidative reaction, we can get NADPH, and this NADPH is required for synthesis reactions like sperm synthesis, ovum synthesis, meal synthesis, fatty acid synthesis.
And second step is known as ephemerase and isomerase. And that ephemerase isomerase step, we can get ribose. And we know ribose is a very important part of nucleic acid. And third step, I said carbon-carbon cleavage and formation. And that is an alternative pathway of glycolysis but and TCA cycle. If any reason, if glycolysis or TCA cycle is stopped, that case, pentose phosphate pathway can help it, can continue the reaction. But there is one reaction we already discussed in glycolysis, that there is no alternative for that. Is it clear, Loshini? Yes, sir. Thank you, sir. Welcome. Yes, sir. Thank you. Now I will go for these reactions. Hmm? So we take it now. You can see this is glucose 6-phosphate. Okay. So now glucose 6-phosphate dehydrogenase. Here NADP is produced. Sir, it's not clear. The screen is blur. Yes, Yeah, sir. but what can I do now? Because we take a photo. When I'll send you the email, that time maybe I will make it clear. Because now it is not. I understand it's not clear. This is why I also said. Yeah, I take from my mobile. So that time my scanner was not working. Next time I will, when I will send you, I will send you a good picture. Okay. But at least we can discuss. So from glucose 6-phosphate, the enzyme glucose 6-phosphate dehydrogenase, NADPA is produced, and is produced glucono-delta-lactone 6-phosphate. Okay. Here from 6-phosphogluconic acid. Okay. The magnesium is there. And here you can see another NADPH is produced from one NADP, another NADPH is produced, glucose delta lactone. And here, and this is the you can see the carbon dioxide is produced. So this is known as ribulose 5-phosphate. And So after is this, this the alternate pathway? Is this the alternate pathway no, for? from there, from here to here, these three reactions is known as oxidative pathway. From here to here, oxidative pathway. And this oxidative pathway, you can see there is two NADPH is producing. This is one NADP is, and there is another NADP. These two NADP is producing here. And from this is known as epimerase and isomerase steps. Okay, this is ribulose 5-phosphate. Ribulose 5-phosphate will produce either ribose 5-phosphate or gyrulose 5-phosphate. So one is isomerase, this one is isomerase, and this one is epimerase. Okay, so when isomerase, ribulose will become ribose 5-phosphate, and epimerase, ribulose will make is gyrulose 5-phosphate. So this one is oxidative steps, and this one is epimerase and isomerase steps. Now you can see there is two product. One is gyrulose 5-phosphate and another one is ribose 5-phosphate. This one is keto sugar and this one is aldose sugar. Okay, here aldose carbon is 5 and here carbon is 5, 5, 5, 10. Now trans ketolase, it will become sedoheptulase 7-phosphate and it will be produced glyceraldehyde 3-phosphate. This is why the name of this enzyme is trans ketolase. Again, trans aldolase. So it will become erythrose 4-phosphate and it will become fructose 6-phosphate because here carbon number is 7, it will become carbon number 6 and E1 3, it will become fructose. Now erythrose 4-phosphate and gyrulose 5-phosphate, they will make again fructose 6-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. This one is carbon-carbon cleavage and formation, and this one is actually the alternative pathway of glycolysis and TCA cycle. Is it clear? So you can see from here to up to here, this is oxidative step.
and you can see there are two NADPH is producing here, and this one is epimerase and isomerase steps, and the last these are carbon-carbon cleavage and formation. তাহলে আমরা দেখলাম যে শুরুতে যে আমাদের NADPH তৈরি হয়েছে, NADPH কি কাজে লাগে? সিনথেসিস বিক্রিয়া। কি সিনথেসিস? এক উদাহরণ দাও। ঠিক আছে। আর তোমার শরীরে তো ডিএনএ আছে, তাই না? ডিএনএ যে সুগার থাকে, সুগারের নাম কি? পেন্টোজ সুগার। নাম কি তার? রাইবোজ। ডিঅক্সিরাইবোজ। এই ডিঅক্সি, তুমি তো ভাত খাও বা রুটি খাও, এখান থেকে তোমার শরীরে ডিঅক্সিরাইবোজ কিভাবে তৈরি হয়? Who can answer me that normally you take food like rice or bread, so from this rice or bread, how can you get ribose 5-phosphate? Nobody can answer? কেউ আনসার দিতে পারবো না? মেটাবলিজমের মাধ্যমে। মেটাবলিজম কোন রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে? গ্লাইকোনিওজেনেসিস। এখন দেখাইলে হবে কি করি? আমরা ভাত খাওয়ার পর তো গ্লুকোজ তৈরি হইলো, এই গ্লুকোজটা কি হচ্ছে? এই যে এই প্রক্রিয়া কি তৈরি করছে? রাইবোজ 5-ফসফেট তৈরি করতেছে না? এখন দেখালাম না এখানে গ্লুকোজ থেকে এটা কি তৈরি হলো? এটা কি বলছি না? এটা কি? রাইবোজ 5-ফসফেট। এই রাইবোজ 5-ফসফেট থেকে পরে ডিঅক্সিরাইবোজ তৈরি হবে। আর স্ক্রিন তো স্যার ক্লিয়ার বোঝা যায় না স্যার। ক্লিয়ার না বললে তো আমি তো বুঝাই দিছি, আমি তো মুখে বলছি। তো অনলাইন ক্লাস, সব জায়গায় তো সবকিছু বোঝা যাওয়ার কথাও না, কিন্তু অনেক সমস্যা। এই লিমিটেশন দিয়েই তো আমাদেরকে আগাইতে হবে। আমি তো বুঝাই দিছি না? এখানে বলি না যে রাইবোজ 5-ফসফেট তৈরি হবে, এখানে বলছি না? এটা হলো রাইবোলোজ 5-ফসফেট। এখানে রাইবোজ 5-ফসফেট হবে, আর এখানে কি তৈরি হবে? জাইলুলোজ 5-ফসফেট। ঠিক আছে? আর এটা বলছি কি, এটা হলো অল্টারনেটিভ পাথওয়ে অফ, তুমি কোনো কারণে গ্লিসারজাইড 3-ফসফেট দরকার, ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট দরকার। এটা কোনো সিরিয়াল রিঅ্যাকশন না, যখন যেই রিঅ্যাকশনটা দরকার তখন সেই রিঅ্যাকশনটা তারা করবে, করে আগাইতে থাকবে। Excuse me, sir. Yes, please. Sir, now this pathway happens when glycolysis doesn't happen. Yeah, if any reaction of glycolysis is stopped, like you need glyceraldehyde 3-phosphate or you need fructose 6-phosphate, then from this reaction you can get fructose 6-phosphate or glyceraldehyde 3-phosphate or like that. Only those two products, sir. Mainly these two products. If these two products is available there, then other reaction can be continue. Okay, sir. Thank you. Clear তোমরা? স্যার গ্লাইকোলাইসিসে স্যার 5 নাম্বার রিঅ্যাকশনটা তো স্যার আর কি অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল, ওইটা আর কি মানে ওইটা না হলে পরে স্যার মানুষ মারা যাবে। তো ওইটা কি স্যার এখানে আর যে অল্টারনেটিভ যে মানে পাথওয়েটা আছে এখানে কি স্যার ওইটা হবে? মানে ওইটার ওটা তো আমি বলছি যে সব কটার অল্টারনেটিভ আছে, কিন্তু এই 5 নাম্বারটা কোনো অল্টারনেটিভ নাই। যদি থাকতো তাহলে তো মানুষ মারা যাইতো না। জি স্যার, যেটা আগে আমি বলছি। ঠিক আছে? So now I will discuss something on animal. Okay, so agriculture faculty and fisheries faculty, they can go. So first you can put the attendance of agriculture faculty, please. Just write your roll number and then you can leave. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। স্যার বলতেছি আমরা তো এগুলো শুধু রিঅ্যাকশন গুলো পড়তেছি বা অন্য কোনো পিডিএফ তো দিছে না, তাহলে পরীক্ষায় আমাদের এগুলা কেমনে আসবে বা আমরা কি অ্যানসার করবো স্যার, ওইটা যদি একটু বলতেন। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি তো জিবিএম এ, আমি তো করতেছি এগ্রিকালচার আর ফিশারিজ চলে যাচ্ছে, ওরা চলে যাক, তারপরে আমি তোমাকে অ্যান্সারটা দিচ্ছি। এক্সকিউজ মি স্যার। ইয়েস প্লিজ। স্যার যে ফার্স্টে বললেন যে গ্লাইকোলাইসিসের 1, 3 আর 9 নাম্বার বিক্রিয়াটা হচ্ছে ইরিভার্সিবল বিক্রিয়া ছিল,
কিন্তু একাকিনের বিক্রিয়াটা হচ্ছে এনজাইম চেঞ্জ করার পরে এটা রিভার্সিবল করা যায় স্যার 9 নাম্বারটা নিয়ে একটু কনফিউজ ছিলাম স্যার 9 নাম্বারটা কি মানে এটা কি রিভার্সিবল করা যাবে না যাবে না আমরা তো দেখালাম অন্য পথ দিয়ে যাবে, তোমাকে তো উদাহরণ দিলাম না যে তুমি ইয়ের থেকে চৌহাট্টা থেকে জিন্দাবাজার যাইতে চাও, নর্মালি তো জিন্দাবাজার থেকে সরাসরি চৌহাট্টা যাওয়া যায়, কিন্তু যিনি জিন্দাবাজার থেকে চৌহাট্টা যাওয়া যায় না, তখন তোমার কি হয় রাস্তা ঘুরে অন্য দিক দিয়ে ঘুরে তোমাকে যাইতে হয়। ঠিক তেমনি ভাবে এটা যদি একমুখী, এটা তোমাকে দ্বিমুখী করতে হলে অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে করতে হয়। আমরা তো দেখাইছি যে ফসফেনিল পাইরুভেট থেকে অক্সালিক অ্যাসিড হয়ে তারপরে তোমার এই পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে অক্সালিক অ্যাসিড হয়ে তারপরে তোমার ফসফেনিল পাইরুভিক অ্যাসিডে যাওয়া যায়, সরাসরি যাওয়া যায় না। স্যার বলো। স্যার 9 নম্বর বিক্রিয়াটা আবার দেখালে ভালো হতো স্যার। স্যার 9 নম্বরের অল্টারনেটিভ বিক্রিয়াটা জি স্যার। জি স্যার